posachedwapa tikupatsirani interview imene Zodiac lero lino pa 14 November anacheza ndi Newtown Kambala achipani cha UTM amenenso akufuna kukapikisana nawo pa mpando wa president ku convention pa 17 ku Zuzu ndipo iwowa ayankhula zinsinsi zambiri takhala ndipo ndipo taonera ruling side but inside government. So it's difficult for me to answer that question. Kuti kunalikuwa opposition nikapena mboma, but the bottom line is Dr. Chilima died a hated person, and unfortunately he was hated because he was a very smart guy. He did things right. He gave hope to people. He was loved by many people. A few selfish people didn't like him, and they created a lot of issues for him to fight black. So tikamamaliza interview ndino engineer Newtown Kambala titenge uthenga okuti ndege ija sinangogwa mungoti yangogwa. You believe there was foul play? Ineo. Yes. Koma pali commission of inquiry manager jita confirm what happened. You said you were very close to Chilima. How close were you to late Chilima? I was very close. I was very close to him, and I knew him when he was around 24 years old, and I knew him as a business person. My background is business. I'm an engineer, but I've done mostly business in my life, and I'm sure if you follow this economy, there was a time I was president of the Chamber of Commerce in Malawi, and I knew Chilima around that time when he was working in the business circles. So I admired him immediately when I interacted with him, and I used to invite him to my house, trying to inspire him to look at business seriously, and that's one of the reasons why I've actually been a proud mentor to many, including him. And when he excelled, I was a very proud person. You remember he was once CEO at Airtel. He did very well, transformed the business at Airtel. He also, before Airtel, worked for Kazbek. He did very well. And for me, it was something I was proud about because I've been part of his life in terms of inspiring him to do well in business. Mumakhala basi ndi Chilima nkukambirana kwambiri nkhani zokuzana ndi ndale kuti pano zikutere ndikumatha ukuzana kuti apano ndi maganiza mwina titachita motere titatere. Nthawi yoyamba ine kukambirana ndi Chilima za ndale was 2014. Otherwise mboyo timakambirana za business. 2014 kuti ndizikambirana nawo za ndale tinakumana ku Riot's Hotel, and ndikumbukira inali nthawi ya lunch and kunali buffet. Ine ndinapita ndanzanga business awiri ochokera ku South Africa. Ndimakati nawo kumeneko ndinamuona SKC atanyamula mbale kuti akateke chakudya. Ndinamwita and ndinamuuza kuti I'm worried kuti you have decided kuti upange partner ndi DPP then kuti ukhala nimeti wapita mtarika, because my thinking is the way umene umaganizira zimene umafuna kuti wachitira Malawi sungapange ku DPP umene ukhala ni gulu lina la ndale. Nthawi imene ndimamuuza zimenezo sana ndiyankha nango ndiyang'ana koma maulemu sana chileso chipongwe. Ntamaliza lankhulana ndifunsa mamaliza, I said yes, anachoka kupita katenga chakudya. And ndinakakhala mansi ndanzanga awiri aja nauza kuti nyamata uyo chaka chino akhala vice president wa dziko lino, ndipo zinachitika. Sipanapite nthawi akugwira ntchito kuti DPP mukudziwa kuti anayamba sokhani ma issues umene kucha, and the reason yake ndiyo tiye kuti anali very smart and amachita naye sanja kamachita zinthu. Atamba kuvutika kumene kuchako, I followed what was happening, and ine podziwa kuti ndinali nditalankhula naye nthawi ina yake kuti sanachite bwino, ndinazanga kupanga advance kuti ndilankhule naye tikumane ndicholinga choti akuzogwira ntchito wagwirira Malawi pandale kuthandiza chikonomi ino kuti iyende bwino kuti Malawi apindule pa zachuma. Ndinamuuza kuti pali project ina imene ine ndikuyicha Malawi Rescue Project, ndimafuna kuti iweyo tichitire limodzi. Do you remember tinakumana 2014 anandiuza kuti zimene ndinakuuza kukumbuka nani nakuti unandiyankha kuti chana ndi sina yake, which is true, sana yake. Ndinamuuza kuti that's water under the bridge. Panopo tichite project imene ndikuti Malawi Rescue Project tipangira limodzi. Ndinamufotokozera kuti pali chipani chimene talembetsa ndikufuna kuti iwe ubwere udzakhale president wa chipani chimenecho.
Okay, before we go there, ndimafuna tibwereno apa pa ali president wa UTM. How close were you in sharing my issues? Kuti ndoganiza titatere, tipange zotere, tichite zotere. How close were you in sharing mwina information yobisika kwambiri kugulu kwathu? I was very close, not very close. Actually, there was a time namfusa kuti kodi chifukwa chota nthawi nake amachita nkhawa ndi nkhanina yake yoti mwina zimene akumva ndizoona about me zandale nde ntamutsimikizira kuti zimenezo sizoona. Wait a minute, I want to answer your question. So ntamutsimikizira kuti zimenezozo musakhulupirira kuti zikhoza kukhala zoona. Namfusa kuti kodi kundale kuno amene mmaganiza kuti ineyo ndi confident wanga number 1 ndi ndani. Anati akasanga kuti mmagaza kuti ndine. So I said, you are right. Ine confident number 1 kundale kuno waine ndinuyo. Sizingatheke kuti ndikapange zimene mukunenazo inosadziwa. So ine ndi SKC tinali very close. Timapanga discuss zinthu zoti sindikapanga discuss anthu ena zakundale. Iwo also pamakhala zinthu zoti nakamandiuza ndi madaba kutawa izi akundiuzirachi. And pali zinthu zina zimene ndimauza kuti izizo osamauza anthu including ine ikhalekani yoti muzisunga nokha ngati chisisi. Koma chifukwa yoti amanikhulupirira kwambiri amadziwa kuti akandiuza nkhani sindikakuza anthu ena. Moti amatha ukuuzani zinsisi zina malemu chilima. You can confidently say that. I'm confidently telling the nation kuti timapanga discuss my issues ya dziko ya chisisi yoti tiyendetse dziko libwanji kuti zinthu zikhale bwino. A month after his death, kuchipani cha UTM munalengeza kuti mwachoka mu mgwirizano wa tonse. Izi ndi zimene malemu amafuna. It was actually less than a month after his death when nalengeza kuti achoka mu mgwirizano. Akanakhala kuti mlandu wawo sanauthetse around, I think it was around 5 or 6 ukoti upanga discontinue. Akanapanga announce kuti tikuchoka mu mgwirizano. Ine ndali South Africa pa 2nd May and anandiimbira phone kutuza kuti can you come here kulilongwe nsanga ndikufunani lero. And I said bwana mwayiwala pajana kuza ndinabera South Africa for general medical checkup. So he said, oh yeah, I've remembered. Kwa mukangobera chakumene kuti ufunani ndofuna kuti anthu ena zinazachifa maina first natenge permission kwa maana ndoza ndofuna inu ndi wakuti ine wakuti and 5 tikali ndi meeting kuti bango organize lare ya serious yoti anthu adziwe kuti sitiku pitiliza ndi mgwirizano adziwe mene itaendere and mmodzi amene ndikunenayo ndi munthu oti ndi president wa chipani china choti chili ku opposition amene ine napita kapangana negotiate kumpempha kuti aende limodzi ndi SKC chisankho chikubwerachi. Ndana nditsimikizira kuti mukangobwera ku South Africa mundipeze tikambirane. Anthu awiri enawa ndi ma business people, mmodzi amene ndinapanga introduce achilima kutaka zomatithandiza munthu amene pankhani ya chuma chimene chimafunika kuti chizendesera ndale. Wina ndi wa business koma nzawo iwo. So timene okumana anthu 5 kuti pangaorganize lare imene kanadabwitsa anthu. So itabwera nkhani yonena kuti mulandu wapangidwa discontinue unapanga step chilichonse for number so kambirana because we knew kuti pali ndale. Now akachita lare imeneyo yomwe zikho zosokoneza zinthu zina zake zoti fesi tuzipanga understand. So we stopped that process. Koma otherwise akana pano upanga discontinue mulandu uchi akana khawura na usiya kuti zipitirira tikana kandilare imene kanatsimikizira anthu kuti ife tikuchoka mu mgwirizano. Moti you don't regret as UTM kuti mwachoka mu tonse? We don't. We made a decision consciously. Timadziwa kuti tikuyenera kuchoka chifukwa tatonzedwa nthawi itali kumgwirizano kuchi. Actually panopo ninganene kuti ma relationship ya anthu ena amene anali mu cabinet ndi UTM sali bwino chifukwa choti anthu andale ku main party imene ili ku alliance ama user divide and rule to make sure kuti anthu amene cabinet aja akhali mbali yawo osati mbali ya chipani. Manena mawu kunazo kuti mwatozedwa nthawi yayitali.
malemu Saulos Chilima mzimu wawo use mumtendere ena kunja kwa manena kuti chaka ichichi chinali chaka cha number 5 kuti tikulowa chaka cho chinali chaka cha number 4 kukhala iwo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa president koma nthawi yonse ngakhale chitonzo chinaliko koma sanachoke analibe komweko ino angomwalira just a few weeks after imfa yawo mwachoka kutonse ena kumati munapupuluma kwambiri ngati UTM inu mmachitenga banji chiwa chimene chokuti munapupuluma ngati UTM kuchoka mu mgwirizano wa tonse amene akunena zimenezo kuti tinapupuluma ngati UTM kuchoka mu mgwirizano actually ndathu amene sofe amatitonza chokera kalekale ife sinapupulume timazo zimene timapanga ngati menda nenera kuti panga napanda upanga discontinue mlandu wawo akananena okha inakwana nthawi tinakambirana kuti kandilare yoti tukuze Malawi kuti kuchoka mgwirizano komanso on top of that ndimafuna ndikusimikizirani kuti anthu akamanda kuti munapupuluma chifukwa choti lero anthu amene samakonda SKC amene akhala kumtoza akuiona UTM kuti ni value chifukwa choti libe SKC simaoneka value UTM chifukwa choti samakonda mtsogoleri wake chimene chili chipongwe chachikulu UTM inaoneka value imene chifukwa cha Nyamata amene uchi now lero iye waipanga build UTM ija chifukwa choti wachoka ndayi one value ni chipongwe ndi chitonzo chimene ndikunenacho kuti amatitonza kwambiri ifeyo ngatatsogolera UTM kuti tizipanga chiganizo choti tituze press kuti tikuchoka ku mgwirizano chifukwa cha pressure imene imachoka pasipa eni yake achipanichi anthu eni yake amene anatikhazikitsa ife maudindo anatipanga pressurize kuti tikuena uchoka mu mgwirizano khani imene akhala kukamba for the past 2 years koma timafuna kuti tichite manage hoping kuti chitonzo chomwina anthu akozoona kuti sikuena uchitika konoona kuti chimapanga continue ifa Saulos inapangitsa kuti anthu akuye kwambiri ndi mmene amatuza kuti tikuena utuka mgwirizano immediately chitonzo chimene inuyo mungafotokoze pano inu ngati Newton Kambala amene munali close kwambiri ndi malemu Chilima ndi chotani inuyo mwakhala mukuona mmene feta khali kukhalira poyamba ndikuuzeni kuti mmene ankakagwirizana nkhani ya mmene titandesere boma tinagwirizana kuti tichita zimene Amalawi tinkauza nthawi ya kampeni zimene zambiri zimene tinkauza zinachokera manifesto ya UTM anzathu aja manifesto yawo ankangoti high five tikauza kuti achiwa ni high five yoni jani it was vague sizimadziwika zimene zimaveka kwa anthu kuti azipereka vote inali manifesto ya UTM ndiye chifukwa choti amaganiza kuti akapanga zimene tinauza anthu Amalawi ngati manifesto imene inapangitsa kuti anthu alowe mboma zikachitika amene atamange score kwambiri nda UTM kapena Chilima amapezeka kuti zimenezo amazikhalira chimenecho ndi chitonzo number 1 chitonzo chachikulu kwambiri komanso kachiwiri inu mukudziwa kuti kunali mlandu umene Chilima anali nawo mu court umene ananena kuti anapanga kuti discontinue inu ngati munthu amene mmafufuza nkhani kuti ndikufunseni kuti discontinue asinachitika chifukwa chani mukanika kuti mundiuze zikungosonyeza kuti munthu anafuna angomusemera chinyawo nkumamuzuza ku court chimenecho ndi chitonzo chachikulu kwambiri panalibe chifukwa kuti pa anthu amene akuti ankatchulidwa pa mlandu umene uja ete chakuti apite ku court munthu mmodzi ndi chipongwe ndi chitonzo chimenecho chitonzo mukunenacho ndi chitonzo chokuti mungamulodze munthu kapena ndi bungwe la ACB bungwe la ACB yeah ndi bungwe la ACB zimeza you can correct it later komano who can you point a finger at is it ACB kapena someone else chifukwa chona zoti kanena in terms of prosecution kapena kuti mulandu umene uja unachokera ku bungwe la ACB so why are you taking it as kuti ndi chitonzo komwe linali bungwe la ACB imene linachita zimene zidziwa tili ndi njira yopezera information ya intelligence kuti ACB akhala kugwirisira ntchito tadzizuza anthu amene samagwirizana nathu ena amene ali ndi mphamvu zandale ACB ineyo ntakhala authority ndikhoza ipanga tizovu ACB kuononga ndalama za misonkho ya anthu kuzuzira anthu ena amene sakugwirizana nawo osati kuthetsa you have evidence look let me explain
ndimafuna ndisana iwale kuti you have evidence of what you are saying. Evidence ndiyoti ana mzuza Saulos popanda mulandu. Evidence ina muzo kuti national yanga mulandu wa corruption. Chaka nyuma cha 4. ICB akulephera kuti abweretse nkhani against me ku court until today. 4 years. Is that not enough evidence? Do you know my charge? Attempting to influence a public officer to abuse office. Attempting to influence a public officer to abuse office. Kuli anthu amene anavomera kuti zona nalo ndachiphuphu koma ndimafuna ndibweze munikhululukire. Ine amene sinabe ndikabweza chani kuti ndikhululukire? Tell me. Sinabe chilichonse akulola anthu kabweza zimene anaba kuti awakhululukire. Kwabweza nkwakhululukira. Ine amene sinabe ndikabweza chani kuti ndikhululukire? Tell me. ACB kungonanga misonkho ya anthu. Kuli anthu amene anthu numanena kuti ndi ma angels. They are not angels, they are thieves. ACB. You understand? I'm a human being with feelings. SKC was a human being with feelings. You should not think we're happy with what was happening. I'm more than happy to be arrested. Ngukala convicted, even if it means conviction, your judgment again, you're hanging and deep. Where Nabanga mistake against Malawians, no problem. Kuma where people are failing to prove I was attempting to influence somebody to abuse office. They kept my phones for 2 months. They got nothing in my phones. Show with for your information, I joined politics to fight corruption and nepotism. These two things are the reasons why I joined politics. And Antamena Mapanga Maupo, Yodina Mangidwe, they know it. But that's the reason why I joined politics. Because now the most opposition. Timagambira and Minutes, they know it. And these are the people who are pushing SCB. Some of us should be arrested for no reason. In there for information, I can mention Zina Lamontuban without his permission. Honorable Gwen. Naimbira phone administer our trade. Kuti aguti ku MCP kolero kuti meeting imene akupanga discuss kuti ndimangidwe afuna apeze reason panopo reason yokuso 10 days before my arrest. I called Gwen and Gwen said no, if that's true it's unfortunate. Koma ngakhale zira atakhala kuti apeza reason iniyosanga kumangeni chifukwa minister utamangidwe pabwino ka approve yochokera kwa president. And knowing imene amaganizira a president zayo sanga kumangeni. That's what he said to me 10 days before my arrest. And it was before warrant of arrest. Warrant of arrest yanga signed it up 6 August 2021. I was arrested by 9 and I know it was a Monday. I called 2 people. I said be arabera ku office kwanga. Gwengwe ndakazanga. Akazanga na Blantyre ine nali kwa biro hiro kulongo. Gwengwe tamuimbira ndamuza kuti ngani makuzeja kuchitika. He was dumbfounded. Anaswachonena. Nadziwa kuti anthu akambirana we MCB kuti ndimangidwe 10 days before. Well, she has called me. And I know the process. Ine kuti ndene ma details ya arrest yanga pan. Sidimaliza interview. Mujita freeze ine. Kuchitika zinthu very data through SCB. Inflicting pains on people. So you are confirming to us kuti SCB ikumagwiritsidwa ntchito ndi anthu andani. I'm confirming this today and I can promise you this MCP is worse than MCP ya Dorabanda imene anthu amaita ndawo. Dzulo maona zikwanje ntawuni. Siyonje. This MCP is worse than the MCP ya Dorabanda. Tisanafike mwina kumeneko tibwerako kutsogolo kuno mumakamba zitonzo zimene mwaziona mu mgwirizano umeneyo watonse. Posachedwa pompa mtsogoleri wa chipani cha UTM ananena kuti akuti atuluka koma as far as I know UTM idakali mu mgwirizano watonse. What do you make out of that? Chirozo chinanso chimenecho chimene ineyo
mtsogoleri wa UTM amene mukune nayo is a very good friend of mine. Nizanga kwambiri. Kunyumba kwao ni mapita, I can go kitchen, ukatsakula fridge, ulega yogurt, ukhala Somalia. Even here, kunyumba kwanga, it's the same. He's a troubled guy, I can confirm here. Panopo. Zimena kupanga, sakupanga kuzifuna. I want to force ndi anthu amene ali in power. What he's doing is not what you want to do. He will not accept it if I yandale, but I can promise you. And I know you know that we Mumalankulana. We talk. Mpaka na lero. He's a friend, we talk. How frequent do you talk? It's not as frequent as I used to speak to him before. Because panopo amakozo maganiza Mpaka matope. Ina nakasindi ni matope. Anthu amene yakugwira na ntchito ine samandikonda. Mugumvale amatekana. So you are saying kuti akulankhula chifukwa chokuti he is confused. Not confused, I do not say he's confused. He is troubled. He is troubled. He is troubled. He is doing this against his conscience. Koma it is coming from your president. Akuti mudakali mugwirizano ndi mtsogoleri wanu ndipo makhala munena misonkhano yosiyana kuti mtsogoleri wathu mpaka dali pano ndi amayi kousi. He knows he's lying. Iyeyo as an individual ali kumgwirizano, but not UTM. If he would want, he would have UTM as a name, but not the people. The people are not Kubisilana what was alliance. They are not. We moved out completely. Tibwere kuchipani cha UTM. Kodi UTM inayamba bwanji? Well, UTM inayamba 2015 when some business people came to see me at my business office. Some politicians, sorry, they came to see me at my business office. There were 5 of them to talk to me regarding considering taking leadership in a grouping yandale imenana linayo. Imena wapanga discuss imeneze tusizi kuendera bino kuno Malawi. Well, kumena magambirana wanaona kuti wonga kaunda andale. Koma kufunika muntu wina wake oti wapanga succeed in business. Iwo amona kuti enda panga succeed in business. Awatsogolere kuti tambo panga blend kuganiza kwa ndale ndi kuganiza kwa business kuti mwina ndikozo sintha dziko lino lyamboyenda bwino. Atandipeza tsiku loyamba nathamangitsa mmene amatuluka ineso naona kuti sinalankhule bwino nalankhula mwachipongwe now that ndi no business, please get out. And anthu amene ndi anthu akuluakulu mu society ino anabwera after 2 weeks kachiwiri nathamangitsaso. Atadzabwera kachitatu pamene nawo zoti ndiganizire naona kuti achita insist. Ntazayimbira after some time tinagwiza kuti ambayo khala ndi ma meetings lachinayi lililonse 10 o'clock. Ma meetings anayamba kunyumba kwanga kunyamba the plan time mpaka ndinafika po chita register chipani chotchedwa UTP ndine ngati president wake woyamba. Koma anthu anawuza kuti ine interest yandale ndilibe kuti ndikhale ndi political position. I'm not interested paropo navomera chifukwa cha kuti khulupirira kumene muli nako, trust imene muli nayo paine kuti ndikuthandizeni zizo ndikhala president. Koma ndikupezera munthu wina wokhala ngati ine komanso mwina better than ineyo. Pali munthu mmodzi dzina lake Rashidi Nemba ananuza kuti mawu amene muzidzalankhulaso mwamalankhula mawu ameneyo chipani sichita pasogolo chita fwa kufuna inuyo. I kept quiet for a few months koma ndikuyang'anang'ana munthu and I settled for Dr. Klaus Chilima. Koma zina zovuta kuti ndikumane nawo chifukwa anali vice president wa dziko nthawi ya ulamuliro wa DPP. Ntayamba kulankhula ndi anthu ndipeze mwayo kuti ndilankhule nawo ndikumane nawo pankhani anthu anandiuza kuti ayi mmene magwirira state akuzindikirani kuti mulankhula nkhani ngati zimenezo kuti achitima pakhala problem. Ndazandu musachita zimenezo. Koma I still knew ineyo kuti pakozokhala opportunity ndilankhule nawo. Ndipo ndimadziwa kuti amafuna zotani zoti awachitira Malawi. Mwayi ukozokhala pakavomera kuti Malawi apeze kusogolo. Ndiye wina anandipanga advice kuti approach yabwino lankhulani ndi Joshua Varela cousin wawo wachilima. Ndipo kumana musakumana kuno Malawi mwakumana kwina kwazi. Takumana ku Johannesburg first meeting December 2016. Kumene kutakambirana Varela ananuza kuti nkhani yake ngati ili ndikauza vice president akupatsana audience. Fana also akudandaula ndimene akuvutikira Malawi and akudziwa kuti ndimene ali ku DPP ngati vice president wa dziko.
So anandichitira arrange appointment achilima nakumana February 2017 tinakumana koyamba ku Moody House Blantyre and kumene kuja tikupanga discuss tinagwirizana kuti tigwira ntchito limodzi yopanga rescue ya Malawi. Koma chinthu chimodzi pamene tinagwirizana chinali choti ine nawo ndofuna iwo atsogolere chipani. Anandiuza kuti yayi mutsogolere chipani ndinu pasifukwa ziwiri. One amene kuti ndinawamfunga iwo which is true. Kachiwiri amanena kuti anthu ku Malawi akufuna munthu oti sanavekepo pandale wachilendo. Munthu wake ndinuyo. Tinalimbana for more than 12 months. Sikulina kuti adakali ku DPP alowe chipani chanu koma utsogolera chipanicho mukhaleni. Iwo ankafuna nitsogolere ndine ine ninkafuna kuti atsogolere ndiwo. Reason imene nakapezera ndiyo tazatsogolere chipanichi. Ndimafuna timvetsetse apa kuti achoke ku chipani cha DPP abwere ku chipani chanu. Azatsogolere chipanichi. Chifukwa ine ndinawo business. Ma political positions timena ntchito. Koma nizithandiza kuti tikuonze dzikoli politically. Tipange blend anthu amene ali nani career politicians ma politicians. Chifukwa zinthu sizikuenda bwino. Mulankhula izi chifukwa chokuti kulibe kapena mudakatha kulankhula olwada akakhala kuti alipotero. Kuli anthu amene akudziwa mabwera anthu ku office kwangu zachita ma meetings. Achocho vale natural. Akwesi susa. Arafu kamoto. Amagi kamoto. Anthu amenewa akudziwa nkhani zimenezi. Amabwera ku office kwangu. Mutafuna mukhoza wafusa. And ndi anthu a integrity yawo. Sangakani kuti mwafusa. Mukafuna tikamaliza interview ndikupatsa namba awo mwafusa. Before UTM kunali Chilima movement. Zinthu ziwiri zimenezi mwina zinkaenda motani ndi version yanu imene mubwera fuwa tikudziwa zokuti kunali achina Boni Kalindo, achina Masangwi, kunali achina Patricia Kaliati amene amapanga advance Chilima movement. Zinthu ziwiri zimenezi zimutha mwina kuzipanga mali motani. Akaliati omwe achotse ku Chilima movement kunalibe. Koma Boni Kalindo mochulawo. Kalista Mutarika, Mai Makuta, Ane Makuta, Amasangwi, ndi anthu ena amapanga za Chilima movement. It was a breakaway ya DPP. Ndipo kabungwe kamene koko kanayamba chifukwa choti ankafuna kupanga pressurize DPP kuti Chilima akayime ku convention against Peter Mutarika. Ndipo ngati mukukumbukira Mai Kalista analankhula mayo nena kuti amulamu mwakula timulowetse mwanayo unena SKC. Tayo menezi machika zimenezo nkuti ine ndachilima tidagwira ntchito ya UTP more than 12 months. And ine ndimakhulupirira anthu akhozotsutsa ndimakhulupirira kuti sankalankhula kuwaletsa Chilima movement kuti zimenezo sinofuna kumva munganaonongere ntchito chifukwa amadziwa kuti ali kale ndi anachoka ku DPP mumtima bafuna anasanapanga announce. So Chilima movement ili mkati ndi Chilima tinaza kumana kugwirizana zonena kuti mmene mupangira mukuchedwa ku DPP mina ndipeze munthu wina kuti atitsogolere ku UTP fanta ikuta ndimene naza ndoza kuti ya tenti kumane tikambirane zoti tichite launch chipani cha UTP kuti anthu adziwe direction imene tatenge mandala. Ndimene ine ndinabwera kuno ku Lilongwe ndi Mr. Rashid Nembo aliponso akuchita umboni. Tinaza kumana ku nyumba ya boma ya Vice President kweli ya 12. Siku limene anandiuza kuti Kambala lero ndofuna kuti tigwirizane zingapo kuti tichite launch chipani. Koma chimodzi chimene ndofuna kupemphani ndichoti malo moti tipite ngati UTP kuchisankho tipite ngati UTM tichotse P tikepo M kuti khale movement for marketing reasons. And ineyo mawanga naliyoti I don't mind koma tisachotsa U ndi T. Ndofuna kuti Amalawi achite unite koma sapange transform. So we should maintain united transformation. Whether it's an M or a P, I don't care. And we had no intentions kuti kasinta kwa registrar general file. Tikanakango panga amendi M yo kuchotsa P. Koma tilapanga launch kumasinta with a pomp and when amene samafuna zabwino for ifeyo fanyoti yana disgruntled nizina zakata choka ku UTP anatumiza message wa SKC yonena kuti Newtown akunamizana kuti chipani ndi chake. So aranchita forward message imene Dr. Chilima ineyo naimbira phone kwauza kuti have I ever told you kuti chipani ndi changa? He said no. I said yes, chipani si changa ndi cha anthu. It's a public entity. Munthu ulembetsa chipani samamulola mtu mmodzi.
meno lenga masigini chantu ambiri from Nsanje to Chitipa. There's no way ningapanga claim kuti chipani ni changa. Chipani ni chantu. Koma wo akanena kuti Newtown akuna mizana kuti la president, the president wa chipani, then there will be an issue. Because that's what I told you, the president wa chipani. So we moved on, but a few days later, tunazaona kuti ndijani zero ifatu banga ndali. Kuti tingo ibanga abandon file ya UTP completely, the current file ya UTM. Nanga banga submit mapepa la yena, kwa register general, completely new. Timoba utantawa, angaza tutengere injunction, kutsokoro, chifaya zimena ya mbazi. Koma I can assure you, kumala yusuma na kaji pani chochedo UTM, pachipanda UTP benda banga fomu, imetimende sali mozi nendachi lima. Salu yoyamba, ya chipani chimeneji, inali ndi word UTP, but the same colors. Logo inali different, panali boat, ndi mutama panga fishing. Chifanya kuti mafune chijia komuniketi wandu, tisitufuna tizapa sama handout. Komata posita ujita zitu, tazipesa. So, muntu lera tango kuzizimutsani, Dr. Newtown, engineer Newtown Kambala, kuti chipani cha UTM anayambitsa ndani, inu mukoza kuyankha motani mwachidule, kuti anayambitsa ndani chipani cha UTM. Tinayambitsa ndife anthu angapo, and mene timakumana unyumba wangu yambira 2015, timakhala about 25, 21, 19 people in my meetings. Amaiko usa na foto kuzaposa chidwa pompa kuti mene chipani cha UTM chimayamba iwo analiko, ndipo anayambitsa nawo chipani chimenechi ndizoona. Ineyo, actually, registration idachitika ya UTP. Nambo yangana atorata nizopanga populate chipani. Mmoja maiwo anali maiko usa. Nisa na kumanisa ndachitika. Na imbira phone ukudufuna tuonane. Time na ukira chitoko Adra. Tinaka kumana ku Rios Hotel for 30 minutes. And anandi yanka kuti mundipase 6 months nyambenda panga wenda up ku Adra. Chitemendo ukwira. After 6 months I called my boss. We met and agreed to proceed. So pakati pa inu ndi Malemu Chilima amene anafikira ausindani kuti aliwe kuchipani cha UTM. Ine agaliati nakafikira so ndine moto mbidwa na Chilima kwa nkando. Achilima ndachita convince ananduza kuti mupite muka kumane ndi maigaliati kwa nkando ifani magira na nchito limodzi nkhanza ndali. That's what happened. Time management movement ulibe. Tibwere ku nkhani inanso yokhuzana ndi amaiko usi. Anafotokozapo posachedwa pompa kuti patangochitika imfa ya Chilima anthu amaopseza ku chipani cha UTM kuti asapezeke nawo pa misonkhano ina ndi ina ku UTM kumeneko. Mukuzidziwa zimenezo kuti amaopsezedwa ku chipani ausi. Ndikuzidziwa komanso wedi yolondola sikuopsezedwa. Mali wachatachitika akabwera ku head office. Tindi wingi imene timaiti youth kulanyamada otamanga magazi amene amakhulupirira kwambiri kuti ausi sali ndife a UTM anali zifukwa zawo ani zifukwa zimene amatchula kwambiri zinali ziwiri. Chifukwa choyamba nchoti ausi ngati vice president wa chipani amachita campaign kuchilimba kuti ayimira ngati MP wa independent nkhani imene imasokoneza anthu. Nkhani yachiwiri imene mapangisa kuti mayuthi wadzivuta ndiyoti Achilima atamangidwa ena to safety mapezeka ife akuluakulu ku court ausi samapezeka and enafe timanena kuti nkhani izi zoti zikhoza kupangidwa manage and ine ndinapita ukapeza ausi kuwauza kuti let's try kuti mukhale pafupi ndi anthu because panopo mmene tilibe president ndinu koma kuti anthu azikuthamangitsana ku head office muli president wa chipani tikhala ndi power vacuum. And nkhani yoti anthu amathamangitsa ku head office ndiona and anthu anafika pa umachita chipongwe chomataka ngova phokoso head office uchi amagemula kuti wakubwera ausi chifukwa choti every time akamabwera anthu amathamangitsa. Anakudandaulira ndipona ausi kuti anthu akundipanga zakuti. Anandidandaulira chifukwa choti tili meeting ya NEC mali wachasana iki munthu wina mmodzi mwa ife analoza chala kuti udzatani munthu tonse tikumva and ineyo naye ndikana ndausi ausi anandifunsa kuti ndiyankhe nawo kuti yayi musayankha ine zimenezi. Tinamaliza meeting ija ananditenga ine Ajidiaonga Richard Makondi kaena ndamasangi wedandaulira kuti mukuona zimene zikuchitika zija kumanyozedwa in a meeting. So we said nkhani zitizifufuza tione kuti zichokera pati.
nde munachitapo chani inu ngati mmodzi mwa anthuso akuluakulu ku chipani cha UTM? Ineyo personally, I spoke to my youth that what you are doing is not right. Saulos was not violent. Panobody pamaliro ya Saulos. Kuti muzilimbana ni muntu pamafika pa kufuna dimenye is not right. Simu kulemekeza mzimu wa Saulos. And zimezo nakankhulaso even kusiwa kweli ya 12. Pamene anyamata anandiona nende ndausi. Mtachoka pamene mamwe ndausi anyamata wanazabwera kubuza kuti mtu osimfuna kuno. And it was me who stopped these guys. Otherwise amafuna watamangitsa. And I told them kutiyambana ndine if you do that. Because Saulos was a peace-loving person. And weno ulemekeza mzimu wake. It's unfortunate today kuni makozo maona ma sentiments even interview mene I think mukuchita refer kutaka amalankhula zonsonyeza kuti ine amene maletsa nyamatawa. He believes in mapangwezi tigera nyamatawa. He knows very well the type of person I am. And he knows very well kuti sindina muntu okonda ma political positions. And he knows very well that's the reason why nakatenga chilima kubakale president. Because I'm not interested, despite being one of the founding members and founding president. Napita ukatenga iwo tazakhale mtsogoleri because I had no interest. Anthu akuti munasankhidwa ku chipani kuti mukhale mtsogoleri wa chipani cha UTM ongogwirizira imfa ya Chilima itangochitika kumene. Nkhani imene ndiyoona mukuzidziwa. Ndizidziwa koma kuti anene kuti nasankhidwa ndeuti anthu they are jumping a gun. Dzina langa linachulidwa ku NEC. Ma NEC members atasonkhana anapanga propose dzina langa kuti ine ndikwirizire utendo wa president. Anatuma anthu udzandipeza and ndikozi wachoso maina awo. Munthu oyambirira kundipeza anali Mr. Kwesi Nsusa anandiyankhula kuti please ngati anthu atakupezani kuti mukhale ogwirizira mpaka nthawi ya convention position ya president musakana. Amanena zimenezo chifukwa amadziwa kuti ine simafuna zimenezo zokhala paudindo wa ndale chifukwa ndina wa business. After that kunabwera Richard Makondi ndi Abeni Chijaonga kudzandipe mphaso in a similar manner. Now that I'm available on a point of necessity. I'm quoting myself. I'm available on a point of necessity. Koma kudani na kuti nasankhidwa is wrong because process yondipasa mandate sinata. It was stopped. Chifukwa chani munanena zokuti I'm available on a point of necessity. I quote what you have just said. Yes. Yet mukudziwa kale kuti constitution ya UTM imanena zakuti pakachitika zotere zikuyeneka kuchitika zakuti. Yeah, so the point of necessity I was talking about was because there was a power vacuum being created where the president is dead, the vice president is not accepted. So we had two of these leaders absent. And that's why I was telling people on a point of necessity, if we cannot resolve issue, the vice president of the party is accepted by the members, the point of necessity comes in. So I told these people on a point of necessity, I'm available. So mumadziwa kale kuti ausi anthu sakuafuna. I've explained. You were ready. Yes, I've told you that he was being chased to head office. And simmaona ufunikira kuti mubwere ngati akuluakulu kuti tiyeni tikonze zinthu izi kuti awa malingana ndi constitution apitirire kutenga chipani. Amene ndimapanga proposals zimenezo ndine kuti these things can be managed. And I even went to nyumba kwa house ukauza kuti ndimafuna mpangala ine ndi anthu ausi omudafusa akuza ndizona. Now let's align with people. Try as much as possible kuti mupangala ine ndi anthu amene amakhala accepted kuchipani. And I didn't say ine, I said kuti a good example Agaliati. Mukhale pafupi na Agaliati antakakuona in 2-3 days muli na Agaliati, they will start accepting you slowly. Kwa msonkhano umene akuluakulu achipani chimene chanakumana ndikupanga chiganizo kuti tituluke mu alliance. Ausi analiko Kuna alibe anauzidwa kuti kuli msonkhano wakuti tatiyeni tipange. Yeah, anauzidwa. Actually amene nasobwera koma nasaka utasabwera mwina chifukwa kuti pamakhala nkhani yoti anthu amathamangitsa. I don't know akuzoyankha bwino ndiwo. Chisankho chokuti tituluke mu mgwirizano wa tonse. Ausi anapereka mdalitso ngati mtsogoleri wa chipanichi kuti no, you can go ahead with this decision. Look, I've told you kuti panali power vacuum
two leaders, president and vice, are absent. And the constitution is very clear. If both the president and the vice are absent, the constitution gives powers to the secretary general. So the blessing came from the secretary general. And we sat and discussed and agreed. And the NEC, in the mandate, yoti kozopeleka mphamvu yoti secretary general kozamba agwirizira, where these two are absent. Some of us, because we didn't want kutora usi outside UTM, tumapanga negotiate tutapanga line. But possibly he didn't understand what some of us were talking about, because it never happened. And secondly, one important thing that I need to mention here, even with UTM until today, amanena kuti Michael Usi wa UTM ndi wawo yazaka alibe mlandu. Kulibe chipani chochoda kuti yazaka alibe mlandu. What yazaka alibe mlandu came as an ideology. Imeti mayuza anthu atatu. Ine, Ausi, ndi Achilima. This ideology nabwera ndi Michael Usi. Tinambira limodzi, and it's wrong for anybody to be saying to Ausi is UTM. Usi do UTM right from the beginning. Koma the problem is meant to kuzani kuti nyozo wanthu ena amene ali power in politics. So ndimangofuna mupange confirm apa mwachidule kuti Ausi akamanena zokuti NEC mapanga ziganizo osawauza iwo ndizoona. No, not. Ndipo ziganizo zina zimene zachitika apo kangapo ku chipani cha UTM kuchokera ku NEC, Ausi samauzidwa. Posero apo nali ndi NEC meeting imene anapanga chayo. Apitaso ku media ukanena kuti kunachitika meeting sakugwirizana zimene zimakambidwa. So pali confusion imene kuchitika, imene ifeso tukhala nayo puzzled kuti munthu ni mtsogoleri wathu. We are all working very hard kuti anthu ampanga accept. Koma tikakhala kuti tili naye tapanga discuss zinthu tagwirizana bwino akumanena zinthu different. Takhala ndi ma meetings ine amene ndikumbuka mwina atatu yoti yeye akupanga chair. Zimene takwirizana upeza kuti akupita ku media ukazitsutsa. Zimakhala zoti dabwitsa tusefe. We don't know why. But ineyo ndimapanga suspect kuti anthu ena ake amene amamuza kuti fine mwavomera zimenezo azipani zina. Kuli chipani china chimene chimafuna chitakhala zipani ziwiri. Koma chipani chimodzi chocho. Chipani chiti chimene chiti. Pali chipani china chimene chimafuna chitakhala zipani ziwiri. Chimafuna chikhale chipani chimenecho ndi UTM. Ndi chiticho mumanena kuti nusimpyatira pokamba chilungamo ndipo makamba chilungamo ndi chiti chipani chimenecho. Sile rotana kuti sitizichula mana anthu. Ino muchidziwa chimene chimene unena ndi sinichichula. Koma ine sindikuchidziwa. Muchidziwa ndi chipani chimene ineyo sindikuchidziwa timafuna tichidziwe chipani chimenecho. Chipani chimene chopanga control bwanawa. And ifeyo tutaona kuti utsogoloko political future yawo sikuoneka bwino. Awene opanga chiganizo kuwapempha ine ngati chimwene wawo. Chota apanga line ndi UTM. For UTM ndi chipani chimene chitakhala chachikulu kwambiri m'Malawi muno posera. Tibwere ku nkhani ya convention. Kodi omwe akuyendetsa msonkhano umenewo adawasankha ndani kuti inu mukhale komiti ndithu yoyendetsa msonkhano waukulu wa chipani cha UTM? Ndiyambire nkuyankha kuti ndi komiti yomweyo imene inaliyendetseso convention yathu yoyamba 2018. Ndiye panopo tayamba makambirana nkhani ya convention. Tinadziwa kuti wenokhaso ndi komiti yotiyendetse chisankho chimene cha independent. Ndiye tikukambirana ndimakumbukira kuti secretary general anazapanga mention kuti do you remember kuti pali komiti inatiyendetsa 2018. Ngati tingagwirizane pano tikhozoyuza komiti imene kuti ichiteso, and we agreed as a meeting. That's what happened. Pa meeting imene mumagwirizana zimenezo mumavomereza Ausi analiponso. He was chairman. Kugwirizana kuti awa ndi amene ayendetse komiti. He chaired the meeting. Pali zinthu zingapo zimene Ausi akumanena pokonzekera convention imeneyi, kunena kuti mwina komiti imeneyi sikutsatira malamulo. China anakambapo nkhani ya fee ndi zina zotero za ma delegates ndi zina zotero. Inu mugwirizana nazo kuti mwina malamulo ena sakutsatidwa pokonzekera msonkhano waukulu umenewu? Ndikuze ni motere. Choyambirira chimene ananena iwowo ndanzawo ena amene akugwirana ntchito yosiyana ndi zimene akufuna anthu a UTM. Ndichonena kuti pali clause mu constitution imene makamba nthawi yoti convention ichitike in reference to general election. Clause imanena kuti convention ikwena uchitika at least 6 months before general election.
Ndiana tenga clause imene umana kuti sitingapange convention this year tiweza panga March next year. Kumana nena sa clause imene ndinauza kuti I think niyo mupange interpret clause kuti pange suit zimene mukufuna kuti convention ijedwe at least 6 months before general election. Can mean 2 years before general election, can mean 4 years before general election, can mean 7 months before general election. Ikuchita protect kutiti sapanga convention 5 months kamena 4 months before election. Kubatiko zupanga panopo. Ada chita understand zimene mapangazo anambuyanga ndatizi kutina mu constitution. Chifukwa choti samafuna kuti convention ichitike nsanga. Reason imene sakufuna kuti convention ichitike nsanga chifukwa kuti ngama instructions. Kuchipani china choti chichura chimene wakupanga nacho aligned. So if we refused this, that's why we are having convention yatu pa 17 November. And nimafuna kuti mudziweso kuti nkhani ya fee imene mwachurai ma fees kuti it's unconstitutional. It's unfortunate because I have read the constitution several times from page 1 to the last page. Palibe imene naona kuti prescribe ma fees ya nomination. Koma it's normal timapereka ma fees ya nomination. And ni madaba kutaka kamba kuti constitution ma fees I don't know kuti zikugwirizana bati. Zona amafuna kuti anthu azikangopanga contest opanga ma fees. It's normal timapanga zimenezo. Last time 2018 we paid fees kuti tikachita na contest my positions. It's normal. And then secondly, as a party we've got no resources. We were told kuti tikwendopanga mobilize ma resources. We made proposals on how we can mobilize resources to the convention, and one of them was to learn drama nomination fees. So we needed to have nomination fees which would quickly create resources to the convention, and this has got nothing to do with the constitution. We had to do that. Nde panopa ausi akuti saima nawo chifukwa chokuti kuchipaniku mukuphwanya malamulo kwambiri pamene mukukonzekera convention imene and sakufuna kukhala nawo part yophwanya malamulo zimene zizi inuyo mukhoza kulankhulapo zotani. Well, I've already said it's not true. I don't agree. Simukuphwanya malamulo chilichonse chikuyenda mmene chimayenera kuyendera. Kulibera mulemera la phwanyidwa ifeyo singafuna kuphwanya lamulo. Mupikisana nawo pampando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi. Maybe what's the motivation behind kuti koma ndikapikisane nawo pampando umene wa mtsogoleri? The first motivation ndiyoti ndofunisisa kuti maloto ya Dr. Salos Klaus amene ndidzora kuzitatiza malanga apitilire mpana kumapeto. Anthu ena amene ndikukangana compete ndikuweza lakuzopanga drop zimenezo. Maganizo anga sindunena munthu, maganizo anga ndotero. Panopo munthu amene ndikukhulupirira kwambiri kuti akuzopitiriza maloto ya Achilima ndine anthu ena sindikuwakhulupirira. Achilima napempha zinthu zoti achitira Malawi amene ndikuzidziwa ndine nkoyenera kuti zinthu zimenezo ndipange implement until utapeza munthu wina amene ndikukhulupiriraso. And unfortunately munthu amene panopo ndikukhulupirira atachita pronounce mawa muliko anthu folo Dalitso Kabambe, Matthews Mtumbuka, Patricia Kaliati, inu achifolo ausa akuti sakapikisana nawo osewa atatu ndachulawa simukuwakhulupirira koma mukhulupirira inuyo nokha kuti ndamene munganyamule. Wina amene akhoza kudziwako zimene timene ochita ngati UTM na Patricia Kaliati koma awiriwa inu mwamba kwa valid maina they don't know culture ya UTM all pang'ono sakudziwa. So it's only necessary for us to protect the party by making sure if I meant to kudziwa zimene UTM ikufuna kuchitira dziko la Malawi tiita compete and make sure we win the convention. And fortunately mmene zilili background ipa ndi ma delegates akudziwa kuti wena njira zimenezo ndini pa 17 inanika president wa UTM mmene ndidzitero anthu adziwe kuti ndiye kuti maloto ya SKC anthu amene akutionera mwina akhozonera kuti izi ndi ndale chabe zimene akambala kulankhula chifukwa ndinachezaponso ndi Mtumbuka pompa amanazo kuti akhala akusapota chipani cha UTM kuyambira kalekale komano samaonekera pambalambanda kuti iwo ndi chipani cha UTM
amaiko usinawonso anafotokoza pa interview ndi zodi yake kuti kulibeko wina koma amene ndikumuona amene anganyamule masomphenya and here you are also coming kuti palibe wina koma ndinuyo. Is it not just politics? No, ausi machulawo ine can promise you kuti anapanga withdraw for you takuona defeat toseve kuti makani nthayo mabanga wakuona kuti akagwa ku confession mundisiye kuti anthu amve ndifotokoze bwinobwino timapanga research nkumaona mene zikuendera zinthu. We speak to people on the ground. Remember convention amakasankha ndi munthu wina akamachedwa delegate. Anthu amenewo akudziwa anthu ngati ife amene timayika ma structures. Anthu amenewo akudziwa anthu ngati ife amene Saulos akamayenda amachula kuti ine ndikakhala kuti kulibe itani mukaona Kambala. Akudziwa kuti timachita share a certain goal imene tikuyenera kuchita kuti amalawi apindule MUTM. So anthu awiri amene mukuchula enawa ine sinachula mayina abwera dzulo delegate sakumudziwa mwina china chimene chota kupanga ndichota kuganiza zona kuti akapasa ndalama ma delegates ndipo ndalama zozimwaziro ma delegate akhala opusa kwa votera ndemo ati delegate sakumudziwa ina delegate sakumudziwa delegate amalandira ndalama munaona amene zinachitika ku MCP amalandira ndalama vote kupereka kwa munthu ene amene ndi delegate ma delegate wonse akudziwa kuti akangoyerekeza opereka vote kwa munthu osandziwa akabweretsa anthu ena uchokera kumene akuchokera iwo aluza mipando yawo. Delegate siopusa ma delegate sakupereka vote kwa munthu osandziwa akupatsa vote kwa ine delegate and nkhani nukamba pano siyandale kulankhula chilungamo chamene pali background. Tikatenga mmene mukuyankhuliramu kuti inu ndi amene mungathe kunyamula masomphenya amene malemu Saulos Chilima anali nawo, ndi chifukwa chani anakasankha amaiko usi kukhala running mate ukusiyana inu anthu ena kunjako kumafunsa funso limenelo? Ausi ni munthu wopemphera actually ndi machita nawo chidwi ndi masilira ndi munthu wopemphera kwambiri. Ndani kupaseni mwayo kuti mwafunse kuti akuuzeni kuti anakhala vice president chifukwa chani atapanda kutchula dzina langa ndi kuti sakumopa Mulungu. Siku loti mawa ndiyambire ponena kuti constitution imene inayo panopo ya UTM imanena kuti ndimafuna muyambire pa funso langa kuti ndiliyankhe bwino funso limeneli. Constitution imene inayo ya UTM imanena kuti vice president akhala munthu amene atakhala running mate. So Ausi anakhala running mate wa SKC 2019 nchifukwa anakhala vice president wa Chipani. Kuti azikhala running mate Ausi akudziwa bwino kuti chinachitika nchani ndipo mawala ake kuti tukapereka nomination papers ananipira phone ine 10 o'clock usiku ndikudutsa pa njeo kupita kulilonga amene kuplantai kukapereka nomination papers anandiuza kuti bwana Saulos Chilima andiyimbira phone kuti ndikhala running mate ndine koma andiuza kuti ndisauza aliyense afunika khali surprise koma naona kuti sinditha kugona ni wasakuza ni phone zoti mapangitsa ndine and it's true mnapangitsa ndine and he knows. And he called me kunduza kuti sinditha kuti ndigona wasakuzani phone zoti mapangitsa ndine koma ineyo meti makhala ya SKC palibe olo chimodzi imene nampanga force kuti ndifuna mpanga ichi nimangopanga advise napanga advise Chilima ndikuona kuti afuna ine nditakhala running mate which I didn't want. Now kuti ine amene amandidziwa na anthu amwambamo chifukwa cha status yanga amene ilili namba business ndili wang'ono mwambamo anthu amene ali mabwana na amene amadziwa ine ndipo ndiochepa ambiri sosapita kovota musimu amene amapita kovota amadziwa maiko usi amadziwa gospel kazako nimafuna muchita consider one of these two people kuti akhale running mate one kuti tipeze mavoti ambiri. Saulos decided to take munachula so gospel kazako wachulira a Saulos Chilima. Yes, natural tawiri and next explain why nanda kuti maiko usi was sucho antambira makuziwa gospel kazako is a radio personality ameneyo mtanchita consider anthu awiri amene akuthandiza kupeza mavoti mukachula ine anthu amadziwana ndine ndiya ina chochipatrichi kutundako anthu ochepa kusonyeza kuti mumadziwa nokha kuti inuyo sochuka komanso mulibe chikoka. ine ndine wa business anthu amene amanidziwa anthu amene anala business anzanga amene timayendesa nawo economy kuti zipita patsogolo kumalawi kuno koma panopo anthu ambiri anidziwa chifukwa choti nakhala ndikugwira ntchito ya ndale ndi SKC for a long time ndapezeka misonkhano yambiri ndakhazikitsa nawo ma structures ya UTM
ndakhala misonkhano hivi na MCP, so anthu panopa kundidziwa. Pamene mukuchita kampeni ya mpando menewo wa mtsogoleri mukumalankhula kwambiri kuti chipani cha UTM sichogulitsa, tizinena kuti mukuzimva kwambiri umwini wa chipani cha UTM. Pachana kuza nuli chipani cha anthu osati munthu, so ineyo sindinganena kuti ndiziva umwini koma kuti ndizinena kuti mukumatanthauzaje mukamati UTM is not for sale. Ndikamati chipani is not for sale, anthu ena akaganza kuti unatanthauza kuti munthu wina akakhala mtsogoleri achitenga akachigulitsa wina kwake. Ayi, sindinena zimenezo. Tunena kuti uchigulitsa monga anthu aziganiza kuti akuzopeza maudindo chifukwa chopereka ndalama kwa delegates. That's why I'm saying chipani is not for sale. Tiyambe ndale zotsogola zosankha munthu chifukwa tudziwa kuti akuzopitisa patsogolo chipani. Kutsogolo chipani chizapindulire dziko la Malawi, kuti Malawi apindule pa ntchito za malonda. Tanthauzo lake ndi limenelo, chipani is not for sale. Ndibwerereso pamawu aja munayankhula paja mukumayankhulanso kuti madelegate akasankhe anthu omwe akudziwa bwino UTM. Tinene kuti kwachuluka anthu kapena kuli anthu amene akapikisana nawo pa msonkhano meneyo amene sakuchidziwa chipani cha UTM. Pa position ya presidency amene sakuchidziwa chipani cha UTM alipo anthu awiri mnachula senu. Ndamene sakuchidziwa even kacha yake. Ndipo chifukwa chosadziwa kacha yake akumayenda kumakampeni kumakanamiza anthu. Aya inosenu zakula ni magalimoto. Is that possible? Tinagwirizana in this case kuti tikapita kukampeni lisamanamiza anthu. Tizauza anthu chilungamo. Kacha yake. Zipani zinaziko zomanamiza anthu koma kacha ya UTM sionamiza anthu. Njifukwa yake nakhandi kuwauza delegates kumenda khandi kuyenda kuti anthu amene wawo mwalankhule mokweza mawu pa 17 November posa apatsa vote kuti adziwe kuti nonse ndinopusa kuti akuzoma kunamiza nisa wawo. Kunali nthawi ina yake mtsogoleri wina wake anawanamiza anthu kuti zagula nonse sapato sizinachitika. Nthawi yakwana yoti anthu amene amavota akhale tcheru asizina ntole asamanamiza. Ndimafuna ndikutengereni in one of your posters amene mukumapanga post ma social media pochita campaign mwakambapo kuti if you have an excellent innovative idea please bring it forward, I'm ready to fund it. Zikusiyana chani ndi zimene mukamba inuzi kuti anthu ena akugula madelegate akupereka ndalama. And you have mwabweretsa poster imeneyi pa nthawi imene mukuchita campaign simunabweretse mbuyo mosema. Iniyo mnalibe interest. Izi zakhazi kutuluka for a long time. Ine ndakha speaker wa ma functions ya is ambit mbuyo. And ma quotations awa matuluka. And quotation hiyo sinatuluke pa speech ya ndale. Inatuluka kumene makala ndi ma students ya Rwanda kwena RC. Kumene neyo ni mapanga encourage ma students kuti ma school yanzatu ma universities. Ninapereka example ya MIT ku US. Kuti ma students amakhoza kukhala ma billionaires ali ku hostel chifukwa cha innovation. Inuyo ngati ma students bwelesa ni ma innovations kwa ine ndi kupanga ni fund. So dakuzokhala oyamba amene angabwelese idea kwa ine kupanga fund. Ndapanga fund ma innovations ambiri ma ideas ambiri. Koma ichi chikubwera pamene mwalemba kuti vote for Newtown Kambala for UTM presidency. Munalankhula kwa ma student but this has been quoted pa post amene mukupanga campaign kuti vote for Newtown Kambala. Kuli anthu amene anakamvetsera that presentation amene wapanga kwa ma students oti ndi andale. Anava nkhani imene yoyo ali interest yoti ndikhale president. So they posted this. Koma student ndi nthawi yoyamba kuti zinthu zimene zituluke about me. Ine nakhandi kupanga pitch ma functions ambiri anthu andale. Kuwaphunzitsa not andale a business. Kuwaphunzitsa amene angachite business. For information, the business imene namba ineyo Mpaka construction mwina mmaimva inayamba 1993. Kuli anthu amene wapanga ma business very successful ora anagwira ntchito ku Mpaka construction engineers. Nasima engineers maybe just technicians. Ali ma business yao decent businesses properly structured more than 10. I can easily pronounce the whole list. Kulindi angane mufoni manga pano. Anthu amene akukira ma business yes successful because in a similar piece of information. Anthu amene amalephera kuti ayambe nathandizo wapanga fund plan ma business. Sinapange sanje kuti apanga compete ndini.
ineyo is my DNA. Nimakhulupirira kwambiri kuti anthu ambiri akaita business ku Malawi, the cake in Malawi will get bigger. And when the cake gets bigger, ine ndikhani market yaikulu for my business. Nizimene ndimakhulupirira. Mwakambapo zokuti mukuona kuti ndinuyo nokha komanso pang'ono apatricia Kaliata amene anganyamule masomphenya a malemu Saulos Chilima mzimu wawo uuse mumtendere. Mwakamba kuti ena onso sakudziwa kacha ya UTM. Ena kumati timu yanu yachuluka kwambiri politics of castigation, kunyoza ena osati kukhala pa mfundo zenizeni kutengera ndi zimene mwayankhula pang'ono pano komanso zimene zikumayankhulidwa mukamakapanga campaign. Mukhoza kuyankhulapo zotani? Munipatse chitsanzo cha castigation imene timu yange inalankhulako pena pano. Inu tiziti simunamve kapena simunaone nditu chithunzi ka video kakanema kaja kamene ndikhozaso kapanga post pano kapena mayi wina amayankhula kuti kunyoza delegate wina. Actually ni mayo kapanga ni post ndikupangira. We can play that. Yeah, we can play that here. You can play that koma ndikuchulaniso kuti mujile explain what castigation ili party because video imene ndikumbuka eneyo imene yakupanga 10 mu social media imene anthu akupanga misinterpret kuti ndi castigation ndoyidziwa nankhula mayi makuta kucholo kuti anthu aziti castigation ndolepero panga understand because nkhaniyo ndiyo inachitika akudziwana because mayi makuta anachokera so DPP akudziwana nkhaniyo inachitika ndipo mayi makuta ali nkhani zambiri zotakho zonene ine sinakwepo DPP nkhani zonse ndikuzidziwa mkulakwa kuwauza ma delegates information yoona kuti adziwe pomanga vota kuti avotera ndani. Mayi makuta makamba information yoona. It's confirmed by a lot of people in Hamina Lankula more than 10. And if one information is sadly one of the people Hamina Nabi was confirmed, one additional ISO foreign affairs, cousin wage when you want Hamina Mani to verify. Another office one was another candidate your own. In the same as you in the Sinakabo DPP. Kuda mazunza SKC. So, good music classification, I fail to understand. It's normal. Kuti Anthu Bandale amayankhula motero. Sinkani yongo di Bandale. Muntu akuputsa information yazimene zinachitika. Be careful. And it had a perspective. Be careful. And perspective yake nalionena kuti tikufuna kuti legacy ya SKC ipitilile. Sija nzeru kuti nsogolero wachipani chakale munthu amene samankonda Saulos. Because munthu amene samankonda Saulos akakhala president wachipani legacy Saulos aipa. Already actually nali kudina ndani Saturday. A person susa nalankhula kuti I'm shocked. Ndapita kumapeto ndamva kuti ena akulankhula zoti afuna sinte chithunzi cha Saulos pasalo. Okay? Ma issues ake nomweyo anthu ali chiwembu choti legacy ya Saulos ite. Now somebody is explaining we should be careful. Munthu amene samafuna zabwera SKC. So we not cancel wa UTM because of legacy SKC. You know what I thought people could do was to prove to us that was not right. It was not true, rather. That was not true. Because there's nobody I mean wabwera kuti confirm it's not true. Otherwise I mean wabwera unduza kuti it's true zinachitika. And one of the people I mean that is true. Cousin wao. Wa mean abazwa refer. Ine ndine ndani kuti nizina kuti zimene zizoona ngati nayo DPP. And you call it castigation just because you want to support mediocre. Why? Tibwerebe pa campaign yanu imene mukuchita. In one of your posters ndofuna ndiwerengenso. Mwa kambapo mawu okuti I am not Madam Mary Nkamanyachi Chilima, spokesperson, but I recognize the strong cause for her leadership from party members. I believe she is highly capable. Should she decide to lead, I am ready to step aside. Even after winning the UTM presidency at the convention, there is no harm in one person running government while the other runs the party. Mwagambiranji mawamenewa. If I itachitika pa 10 June, tosefe tili mu shock. Tosefe tinkaona ndima kusukula watu, especially for UTM. America lichikulu joti SKC yakozwa chita 10 this economy around. Ndima umene jomati opsha. Timalephera kuti tuone utanga litsogolere ndi ndani. Anthu anamba tisana ika olomaliro. Kulemba amene amakonda
UTM kuliko sitingatolankhula ndi mama Chilima kuti atitsogolere kutsogoloko. Ndikudziwa kuti amalankhula zimene zifota amadziwa kuti anthu akakhala limodzi munthu ndi mkazi ake kapena munthu ndi mwamuna wake amakhala kuuzana ma vision amene wakhoza kudziwa kwambiri zimene mwamuna wawo amafuna achitira Malawi. Zikumalembedwa zimenezo ine ndapanga research yanga after malindo aja ndatuma Yongo kuti andipitira akakumane ndi sample yochepa ya delegates ndipo ndinamuchita instruct kuti adule mapepala azikapatsa delegates aja nkutchula tonse nthawi imene tinali ma presidential aspirants 5 ndendamuza kuti kapangepo adi ya mama Mary Chilima ukafunse kuti panthu 6 awo amene mungafuna kuti akhale president wa UTM ndi ndani. Amapeza kuti mama Chilima ukhala number 1 ine ndimakhala number 2. Panali ndani pamenepo pamaina 6 panali mama Chilima ineyo Akabambe Antumbuka Akaliati Ndausi. So pamapezeka kuti konse kumene anaenda Achilima mama Mary Chilima amakhala number 1 ine ndimakhala number 2. Now that gave me an understanding kuti anthu ambiri kumala kuno they would be happy kuti Chilima akhale mtsogoleri even mtsogoleri wa dziko. So I know kuti kumalawi even constitution ya dziko komanso later on constitution ya UTM mulibe lamulo lona kuti amene wakhala president wa chipani aweno khala chipea. Ina I'm not power hungry. Patakhala kuti mama Chilima anena kuti amaverapo ine ndakhala kale president wa chipani. I'm more than ready to sit down in my delegates ndiyamba ndi central committee NEC komanso tilankhule ndi ma delegates tigwirizane kuti mayaja alaverapo. Can we make her our Toji Bear? Which I know they would vote yes, because they already expressed interest in her. I will relinquish that position here Toji Bear. She becomes head of state in the head of UTM. Modern politics. That cannot be done by hungry people. I mean, I'm hungry for power. I'm not hungry for power. I'm a businessman who has been loaned to politics. Could it improve much to andale kwa Malawi? Pa ngani mene mufotokoza ya Mary Chilima mene mufotokozera momveka ndithu inuyo ngati Newtown Kambala munakakumanapo nawo ndikuwauza kuti zikuoneka ngati anthu ambiri pa research imene tapanga akufuna ine. Sinakumane nawo kuti ndikambena zimenezo koma ndimakumana nawo ngati munthu oti ndikumadziwa adakali pamaliro ndimapita kungo wa zonda sometimes ndimatumizira ma message just make sure she's fine koma nkhani zizo ineyo nauza kwanzanga kuti nsinkhani zofuna tilankhule sanga munthu uyu ndi chimene chinachitika chicha it's not good kuti zilankhula nkhani zimenezo tendidigirire. For your information dzulo chinangotibwereraso china chake kuti ndidziwe kuti mayiwa panopo tikhoza woyitana ku convention natumizira message anthu ena kuti ndifunse ngati ayitanidwa and I will follow up after this interview kuti ngati ali omasuka kuti abwere convention it's only right and proper for her kuti abwere adzapange grace occasion yathu ya convention. So munganena nkhani imeneyo sinambe napita ukauza koma I know kuti amaona kuti anthu angakondezera kuchita choncho. Pali anthu anzanga ena amene akhala kupita kumene kukalankhula koma zimene amanena zoti salirene panopa apitako kambirimbiri anthu kumeneko koma ineyo as a person sinapiteko ndine presidential aspirant. Pa 17 November zidachitika kuti inu mwaluza pa mpando umenewo wa mtsogoleri mutha uchivomereza? Nde mukanamba kunena kuti ini an unlikely event kuti ndaluza fa ndizosatheka kuti ndiluza koma in the most unlikely event kuti ndaluza ineyo ku convention I will continue ndi chipani kujipanga strengthen ndipo musapota amene angawine ndimpanga support until tsiku limene ndizaone kuti akuchita zinthu against maremu SKC koma if he continues legacy SKC I will do it. If he continues ndizofuna za UTM I will continue with him or her koma I know kuti ine ndabendo kawine pa 17 November. Titengenso kuti mwawina ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM 2025 muzakhala pa ballot kapena maganizo anu ndi otani
potengera kuti kuli 50+1 ambiri akumanena kuti palibe chipani chimene chingazawine pachokha koma zipani zikuyeneka kukhala pa mgwirizano. Pachilungamo chake ndizovuta kuti chipani chimodzi chipeze 50+1 kumalawi kuno at the moment pakuyenera kukhala migwirizano koma ifeyo ngati UTM sitingapange mgwirizano of some delegates alone kuti ati samanga mgwirizano tiyende tokha tiyende mudziwe kuti zipani zene ziyende zokha kupita ku general election padzapezeka number 1 number 2 ndikuzachitika chisankho china zimene zingachitika. Okay, so ngati ma delegates atanena kuti iwo chofuna chawo nchoti tiyende choncho tidzayenda tokha nkudzachita chisankho china nkulowa mboma ngati UTM koma ma delegates atakauranena kuti no tendipangiretu panopo kuyambira kuno mgwirizano tafusa kuti anthu amene mungazotengende nawo ndi ndani zipani ziti tikagwirizana ngati chipani we'll do it that way. And you are confident kuti chitachitika chisankho lero ngati a UTM mukozokhala pa top 2 ndikozokhala number 1 koma sitingakhale 50+1 moti chisankho chitachitika inu a UTM mukukhulupirira kuti inu ndi amene mungapambane chisankho chimenecho? ndikozokhala number 1 koma sitingafike 50+1 tokha. Ndi zinthu ziti zimene inu mukuganizira kuti ine nditakhala mtsogoleri wa chipani cha UTM ndikukayima nawo kukhala mtsogoleri wa dziko nditha kusintha dziko? ndimafuna munene nokha kuti mukukhulupirira kuti mutha kusintha dziko. Yeah, ineyo ndidziwa ndikozosintha dziko. Actually ine kukhala president wa dziko ndi nthawi imene anthu adzazindikire kuti zinthu zikukanika ku Malawi fa yosowa utsogoleri wabwino. Ndidzakhala president oyamba upita ku State House amene ndikozoonetsa track record ya success. Inamwe a very successful person economically. Ndidzakhala oyamba upita ku State House ngumonetsa umbuyo uku kuti ndili zinthu zimene ndinapeza pogwira ntchito ndi thupa langa. Munthu amene respected ndi anthu amene amachita control maiko osiyanasiyana amachita control maeconomy maiko osiyanasiyana ifa cha business. Nabwera kundale ngati paloni udzathandizira kuti mina ndikozoyamba kuchita ndale molongosoka. I call myself a non-career politician. Amene nabwera kuti ndipange improve anthu amene ali andale. Anthu oti kumbuyo akamangana sangaonese chilichonse koma pezeka 2 years alemera zodabwitsa akangochoka mboma 2 years asauka zodabwitsa fukwa njira yopangira ndalama alibe samadzi iwo kwawo extortion umangolanda ndalama anthu. Ine sindikotero. I'm a very hard-working person. I understand economics. Actually, there was a time in my media houses, manamiza Malawi kuti economist Newtown Kambala. I'm not an economist. I'm an engineer. Koma chifukwa choti ndapanga understand economics the hard way, people think I'm an economist. I've done presentations to a lot of professional bodies, including the Bankers Association, ICAM. I'm not a professional in banking. I'm not a professional in accounting. But I've gone there. Insurance. I've gone there ukapanga presentation. I was humbled one day. Nitapanga presentation ku Bankers Association. Executive secretary wao ananibira phone after a few weeks. Do you know kuti panopa ma resolutions amene ndabira nawo jokera conference kuchi? More than 40% ajokera pa paper yana. But I'm not a banker. So ndine munthu oti upanga understand zinthu chifukwa ndinagwira ntchito ndi manja anga. So upita ku State House, this place of time. Ikhala dziko labwino. Ndimafuna ndikuuzeni kuti munakhalapo nduna yoona zamphamvu mali muli ndi mbiri mbuyomu yokuti mwachita zinthu ndithu zakupya munakhalapo nduna. Before I answer that question, actually you have not posed a question. Tell me, when I was minister, what happened? Munakhalapo nduna. Yes. Yoona zamphamvu. Nthawi imene magetsi akuvuta ku Malawi kuno zambiri zimachitika Eskom zinthu sizikuyenda zake dzina lanunso limabwera kuti you were influencing anthu ena ndi ena nkhani ya ma contracts ndi zina zotero kumeneko muli nduna. So how sure are you kuti mukazakhala mtsogoleri muzasintha zinthu pomwe munali ndi mbiri zanu zina ndi zina muli nduna yoona za mphamvu? Nthawi imene nali minister wa energy anthu akhozochita umboni magetsi samazima
and suit inabweresa machine anyuwani kwa nimadzeo panga manage kuti makitsasa mazimu. And ndimakumbuka kuti kunkula nthawi yake chifukwa cha flooding, not flooding, koma we lost a gasket on one of the flanges, so the power station was flooded and we lost 80 megawatts, which was serious. I drove to Tanzania myself, I mean in Kuulura. I sat down and my engineers in Kuulura to tell me, how quickly are you putting these machines back? They told me 21 days. Now let's sit to analyze why 21 days. We reduced that 21 days to 9 days. The power is back online. The reason is, I'm a business person, not just as an engineer. Nimapanga understand it. And it's been happening because 121 days, I'm now with watering, we just amazi mu power station zitenga nthawi. Nafusa ifanyani. Atumize na anthu achite haya mapampu akulu. Because I understood the effect of that loss of power by economy ya Malawi. And within 9 days, magetsa anali back. Nkhani yodina ndimapanga influence anthu. Niyambira olo kwesiko komweko. Kumene tainake wa nation anandibira phone unduza kuti anthu akudandala kwesiko kuti mupanga uje. What word did he use? It was not necessarily influence, interference. I wouldn't interfere. Then I'm going to define this. I'm going to interfere. I'm going to pressurize. I'm going to connections. Then I said, I'm going to build my phone. 4 years ago. So I'm going to connect. And some of them are going to 75 years old. And I'm telling them straight away, I don't work for ESCOM, I'm sorry. I cannot help. Ndikachita chocho ndikatana naye mtu. Nitatenga phone ya namba ya mtu. Nimaiba phone kwa CEO. Kumuforokozera nkani. But I didn't want these people to know that I'm pushing ESCOM. But I would push ESCOM. Can this be done quickly? Or must you refuse to take my connection fees? Kwantu. Ngati simu red wajita connect. Because what you are doing is stealing. So ngati anthu akuna kuti ndopanga interfere by doing that. Ndipanga continue interference. Because what ESCOM is doing is not right. And I continue to do that. And today, and that's what a civil servant should do. We should work for the people. Interference in America, Ninkani Janakuzani Gare, couldn't have Amanina Udine, I was outside. And I charge even Nakuzani Jaya Mulando Menina court. Okay? Attempting to influence. So the Napanga influence, I attempted to influence. I could. Then I attempted to influence the Jogera party. I went over 4 years. Now, you need to realize that corruption fights back and Amina doesn't straight. In ni magana zitu za debt. So people to fight me back, they painted me corrupt. Ndakufusa nifuso kuti mwanena kuti mutha kusintha zinthu kwambiri mu dziko lino. Pali zinthu zingapo zimene zikuchitika mu dziko muno, kusowa kwa forex, kusowa ndithu kwa mafuta, njala ndi zina zotero. Ngati mtsogoleri inuyo mukuona kuti mutha kusintha zinthu zimenezi motani timalizire pamenepo. Mwachita zinthu ziwiri zimene zikusowa osati zitatu. Ndi zinthu ziwiri forex akusowa ndachula zinthu zingapo forex ichimanga komanso mafuta. Mwachita zinthu ziwiri one. Ndi zinthu ziwiri kwa inuyo ngati engineer ngati economist. Kusowa forex ndi chakudya osati mafuta. Mafuta sakusowa mdziko muno. Yusowa ni forex. Forex tangopezeka mkozi kwa mafuta mbirimbiri abwe. So zusowa zinthu ziwiri. Tisamasokoneza anthu. Zusowa zinthu ziwiri. Ineyo nisana mangidwe nili minister wa energy. I advised the president. We had a meeting in State House. The chief secretary then kumene nauza kuti anthu amene anapanga bid kuti achita supply fuel unogo alipo mabid I think ana 22. Nimafuna mundiuze chifukwa chani mupanga recommend kuti tipereke ma contract kwa ma suppliers amene alibe capacity ndiwo dula pambana amene alibe capacity komanso samalawi nachula zinthu zitatu. Muzauza kuti chani anthu kuti merit imene magulisa ntchito kuti apange supply na amene wanditi. They are expensive, they have got no capacity, they are not Malawian. If they were Malawian, ndikanagaza kuti muyangana patsogolo kuti kandi anthu capacity kwa tuko kuno ku Malawi mufuna mpange developer Malawi, but they are not Malawian.
They're expensive. They've got no capacity. Any capacity, no cheaper. And I said to them, if you want to do things that way, do it. Count me out. Sinibanga now. My warning is, fuel is a cartel business. Kutsogolo kumuso wa mafuta. Now, anthu awiri amene wangarama pa mulungu mutaimbira akuzani ndizona nani meeting imene ndi Kambala. And within 30 days I was arrested. Mukumva malekani? Ndikumva? Yes. So, kumalawi kuno. Ndimafuna ndibwera kufuso langa mwalimva? Ndalimva. Na noti mubwera kusintha kotani nthano zonsezi musanayambe kufotokoza ndinafusa funso lotero. Ndikudziwa kale machitidwe ake ngati nkhani ya fuel amene akusowa. We need to deal with that rally capacity. Or you could run now at the bomb, or if it's a bomb, it will be like a forex. Very simple. Can you make you equal history? You understand? And on top of that, Tiamba kupeleka my incentives kama companies amene amajira generate forex. We can give them tax holidays. Tabasa mwayoti ndrama zikabwera kunoko azichulawo kazimena kufuna ita nazo ndrama zosatize kangobwera basi tupanga convert zikalema kwacha percentage yakuti ayi kuli anthu ali ni forex ndrama zawo zimakhala kunja chifukwa choopa malamulo akuno kumalawi ndrama zimene zibwere kuno zizithandiza njira increase cover ya forex tizita kugula zinthu zimene kufuna and sin fuel ikamena kusowa chifukwa chosowa forex zipata mbundu somakhala. It's not difficult to improve that. We need to quickly give business people incentives. Amena kuzobeleza forex. Komanso kumalawi kuno we need to have serious people doing planning for this economy. Developing a country is rocket science. It's not as simple as some people think. Ngumaganiza kutisa kuzwa jiri jonse. They cannot even shop. Track record urana banga porani shop. Store yogulitsa soap. Afuna ka state house and think they can turn this economy around. It's not possible. In a number of business, need is about 7. And I'm a respected person in this region as a business person. I know exactly what should happen in Malawi to turn this economy around. Mawina ku convention ya UDM zachitika moteromo. Do you think that Malawians are ready to vote for you as the president of this country? There are most of them there. There are a few, ready, but most of them are. And they're looking forward to somebody like me to lead. And in Neo Panopo, ndofuna kutindika kind of authority nziko muno. Tisinda even majitidwe ya mele mapungira treat and handale. Ndima positions. Aja ndofunika balambili achakapo. Ndofunika watandiza. Kuti mamota zipemba. Azijia and handale. Ndima kula kamaenda. Tajitile create opportunities as a business. I do business in Zambia. Go there. A lot of people, makama positions and my delegates are. We need to do that in Malawi. Could you get triggered down? Mafumu of Malawi, I don't think they have mentioned FUM or TA. You may cause a lot of business, you always go business young. Go to Zambia bomb. You find TAs running serious businesses. That should happen in Malawi. And Makandi to meet. Could you get triggered down? And no kind of business or Zeka. Mkumala nkwana also ufunikira kwake kuti wo magrupu village chairman yawo ma village chairman awatandiza amene ali jaga ayambeso kuti ma business toneka kumaskwanda anthu amene also atandiza so anthu ena chuma chipanga trickle down and by doing that tipanga create a bigger market for ourselves amene tupanga ma business ulemba proposal bila ku bank today imavuta kwambiri chifukwa choti funso loti market ili kuti imakaniko yanga. But if everybody has got money and the economic activities, that means there's a bigger market. Mugaliba proposal bank, it will be very easy for the bank to consider you for any facility you want because they know mulikoga gulitsa. We need to do that in the bank Tanzania. Go to Tanzania. There was John Pombe Magufuli, an engineer like me. He turned that economy around. Ndikupatsa ni mwayi oti muchite Google information ya kumene kuna kako mavuto. And how many kuganizira zoti asankhe engineer kale president zimene zinachitika. The engineers don't talk.
things. And you think you are the right candidate? I am. Ndikuyamikeni kwambiri kuti munalola kuti tikhoza kucheza nanu program imene zikomo kwambiri ndimakondera patali malekano ndakondwera kuti takumana kuti ticheze mantundu menewa zikomo kwambiri zikomo komonso ndimene tamalizira kucheza ndi engineer Newton Kambala amene mbuyomu analipo nduna yoona zamphamvu mpaka Sunday